గుడ్ ఈవినింగ్ ఆస్పిరెంట్స్. ముందుగా మీకు విష్ణు ఐఏఎస్ అకాడమీకి స్వాగతం. మా ప్రోగ్రామ్ తపస్య ఫ్రీ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వీఆర్ వెల్కమింగ్ యూ. సో ఆస్పిరెంట్స్, ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో మీకు ఫస్ట్ చెప్తాను. మెయిన్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ లాంచింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తాను. చూడండి, మీలో చాలామంది యూపీఎస్సీకి కానివ్వండి, లేదంటే స్టేట్ పిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ అయిన టీఎస్పీఎస్సీ కానివ్వండి, అలాగే ఏపీపీఎస్సీ కానివ్వండి, ఈ ఎగ్జామ్స్లోని when it comes to the మెయిన్స్ పార్ట్, ఈ మెయిన్స్ పార్ట్కి మీరు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. బికాజ్ మనకి జనరల్గా ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉండదు బేసికల్గా. సో ఈ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ హ్యాబిట్ని మీలో చాలామందికి ఇంకల్కేట్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయబడింది. అండ్ రెండో ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఈవినింగ్ 5 PM మండే టు సాటర్డే మీకు ఇవ్వబోతున్నాం. సో ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా రూరల్ ఏరియాస్లోని, అలాగే అఫోర్డబుల్గా లేనటువంటి కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఓకే, ఫైనాన్షియల్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, వాళ్ళకి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది అది చాలా పెద్ద విషయం. వాళ్ళకి ఐ మీన్ దే కాంట్ యాక్సెస్ బికాస్ దే కాంట్ అఫోర్డ్, ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ యాక్సెసిబిలిటీ, ఫైన్, అవైలబిలిటీ టు. అందుకోసం అని చెప్పేసి మా విష్ణు ఐఏఎస్ అకాడమీ ద్వారా, ఓకే, మీలాంటి ఎక్స్క్లూడెడ్ కమ్యూనిటీస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో మేక్ షూర్ ప్లీజ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మిమ్మల్ని ప్రతిరోజు ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, ఎవ్రీడే ఒక న్యూ సబ్జెక్ట్, ఒక న్యూ టాపిక్, ఆ ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఒక యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ లెవెల్ ఉన్నటువంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మీ ముందు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా రాయాలో అనే ప్రజెంటేషన్ పర్స్పెక్టివ్తో పాటుగా, ఓకే, కంటెంట్ కూడా ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఆ కంటెంట్ సోర్సెస్ ఏంటి, ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి అది కూడా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫైన్. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రిసోర్స్. మీకు చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది కన్వెన్షనల్ క్లాసెస్లా కాకుండా ప్రతిరోజు మేము ఇచ్చే క్వశ్చన్ని, మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఆన్సర్ని మీరు ఒక రఫ్ నోట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకొని, ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఒకసారి మననం చేసుకొని, ఫైన్, ఒక టైమర్ పెట్టుకోండి. ఒక 10 minutes లేదంటే ఒక 15 minutes స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఒక 15 minutes టైమర్ పెట్టుకొని మీరు ఆన్సర్ రాస్తే మీకు చాలా యూజ్ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు నేనైతే ఆన్సర్ మీ ముందుకి కొత్త ఆన్సర్ పట్టుకొని వస్తాను. కొత్త సబ్జెక్ట్, కొత్త టాపిక్, కొత్త ఆన్సర్. మరి ప్రతిరోజు మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి సిద్ధమైతే నన్ను ప్రతిరోజు ఫాలో అవ్వండి. మండే టు సాటర్డే షార్ప్ 5 PM యూట్యూబ్ లైవ్. సరే, ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ తపస్యలో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే హిస్టరీ. ఓకే, ఈ హిస్టరీలో ద టాపిక్ ఏంటి? మొఘల్ ఎంపైర్. మనకి బేసికల్గా మిడివల్ హిస్టరీ, మోడర్న్ హిస్టరీకి ట్రాన్సిషన్ టాపికే మొఘల్స్. ఫైన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ మొఘల్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ బిగ్ సబ్జెక్ట్ అనే హిస్టరీలో ఒక బిగ్ టాపికే మొఘల్స్ అనమాట. ఈ మొఘల్స్ అనే టాపిక్ ప్రతి ఎగ్జామ్ సిలబస్లో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఈ మొఘల్ టాపిక్లో 360 degrees మీరు ఫెచ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. సరే, గోయింగ్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, హౌ డిడ్ ద మొఘల్ రూలర్స్ అకామడేట్, ఇంటిగ్రేట్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ అండ్ కల్చరల్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ దేర్ ఎంపైర్? మళ్ళీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తున్నాను మీకోసం. How did the Mughal rulers accommodate and integrate, okay, different religious groups and also different cultural groups within their empire? Fine. ఈ క్వశ్చన్ చదవగల మీ మైండ్ సెట్లో ఒకటే గుర్తుండాలి. ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్లో ఒక డిక్లరేషన్ ఇస్తాడు. క్వశ్చన్ని మీరు క్రిటికల్ ఎగ్జామినేషనో కమెంటో కాదు, లైక్ క్వశ్చన్లోనే ఒక డిక్లరేషన్ అయితే ఉంది. ఆ డిక్లరేషన్ని మీరు మళ్ళీ దాన్ని ఒక సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ దానికి తగ్గటువంటి ఒపీనియన్స్ కానివ్వండి, ఫ్యాక్ట్స్ కానివ్వండి పెట్టడం జరగాలి. సో ఇంతకీ ఏం డిక్లేర్ చేశాడు అంటే, ద మొఘల్ రూలర్స్ అకామడేటెడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ అండ్ కల్చరల్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ దేర్ ఎంపైర్. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచా? సో గైస్, కొంచెం టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల మీ కొంతమందికి నా వాయిస్ ఆడిబుల్గా అయి ఉండకపోవచ్చు. సో మీకోసం మళ్ళీ క్వశ్చన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. హౌ డిడ్ ద మొఘల్ రూలర్స్ అకామడేటెడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ అండ్ కల్చరల్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ దేర్ ఎంపైర్? ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక డిక్లరేషన్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏంటో డిక్లరేషన్ అంటే, మొఘల్ ఎంపైర్లో మొఘల్ రూలర్స్
దే హ్యావ్ అకామిడేటెడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ అండ్ కల్చరల్ గ్రూప్స్. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు, ఎలా అకామిడేట్ చేశారు అనేది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇందులో మీరు విభేదించడానికి కానీ కమెంట్ చేయడానికి కానీ ఏమీ లేదు. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రైట్. ఓకే, ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు, మీరు అదే డిక్లరేషన్ పట్టుకొని దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తూ దాన్ని ఎవిడెన్షియల్గా సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ కావాల్సినటువంటి ఒపీనియన్స్ కానీ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో మీకు తెలిసిందే ఎవ్రీ ఆన్సర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఇంట్రడక్షన్. అయితే నేను ఇంట్రడక్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీలో చాలామందికి ఇంట్రడక్షన్ అనగానే ఒక కీ వర్డ్ పట్టుకొని దాని గురించి రాయడం అనేది ఒక అలవాటు ఉంటుంది. అది చాలా చాలా చెడ్డ అలవాటు బేసికల్లీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో కీవర్డ్ ఏంటి, మొఘల్స్. ఓకే, మొఘల్స్ అనేది కీవర్డ్. సో చాలామంది ఇంట్రడక్షన్ ఏం రాస్తారు, మొఘల్స్ ఎవరు, ఏంటి, ఓకే, వాళ్ళు ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు, ఎంతకాలం రూల్ చేశారు, ఇలాగా ఒక జనరలైజ్డ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇస్తారు. బట్ ఒకటైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ప్రాపర్ ఇంట్రడక్షన్లో క్వశ్చన్ యొక్క డిమాండ్ అనేది పక్కాగా ఉండాలి. ఫైన్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిమాండ్ ఏంటి, మొఘల్ రూలర్స్ అనేవాళ్ళు ఎలా, ఓకే, విత్ ఇన్ దేర్ ఎంపైర్ హౌ దే హ్యావ్ అకామిడేటెడ్ అండ్ హౌ దే హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్, ఓకే, డిఫరెంట్ రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ గ్రూప్స్. అది most important demand of the question. So don't run after the keywords, run after the exact subject or demand of the question. Fine. So ఇప్పుడు మీరు ఇంట్రడక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మొఘల్ ఎంపైర్ existed in India for a very long time. Okay, ruled almost for 3.5 centuries from 16th century, okay, and till 19th century. Because you know that the Mughal Empire was established in the event of, after the event of Battle of Panipat I, okay, which was happened in the year 1526 AD, where Babur, okay, has defeated Ibrahim Lodi, the last ruler of the Lodi dynasty, and he established the Mughal dynasty, and later it has expanded throughout the country, okay, Indian subcontinent, and become Mughal Empire. This is the basic thing which you have to know when it comes to the Mughal Empire. Fine. So introduction lo meer ela rastaru ante the Mughal Empire which existed from the early 16th century until the 19th century. ఓకే, సో ఇది చాలు. మొఘల్ ఎంపైర్ బేసిక్ స్టాటిక్ వాళ్ళు ఎలా ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు వాళ్ళు రూల్ చేశారు అనేది చాలు. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, ద వెరీ సబ్జెక్ట్ ఆర్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అనేది ఇంట్రడక్షన్లో ఉండాలి అని చెప్పాను. సో అదే డిమాండ్ వాజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు అకామిడేట్ అండ్ ఎబిలిటీ టు ఇంటిగ్రేట్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్, డిఫరెంట్ కల్చరల్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ ఎంపైర్. యు గాట్ ఇట్. ఇది ఈ పోర్షన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ ఆర్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఫైన్. ఈ పోర్షన్ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 19th century వరకు ఈ పోర్షన్ అనేది ఏంటి, స్టాటిక్, కీవర్డ్ మీద స్టాటిక్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ రాసినా సరే దానిలో ఇంట్రడక్షన్ అనేది 2 లైన్స్లో రాయండి. మీరు టాపర్స్ కాపీస్ చూసుకున్నా సరే ఫస్ట్ 2 లైన్స్, నెక్స్ట్ 2 లైన్స్, అలా 4 లైన్స్లోని సపరేట్గా రాస్తారు. ఫస్ట్ 2 లైన్లో కీవర్డ్ మీద రాస్తారు, నెక్స్ట్ 2 లైన్లో సబ్జెక్ట్ ఆర్ డిమాండ్ మీద రాస్తారు. ఫైన్. సో ఇక్కడ డిమాండ్ ఏంటి, మొఘల్స్ అకామిడేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ దేర్ ఎంపైర్. ఎలా, హౌ అనే దానికి ఓకే బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అవుతుంది. బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. సో బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా ఐ సజెస్ట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ త్రూ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పేస్ చేసుకొని మీరు బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ అనేది రాయండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ యూపీఎస్సీ కాకుండా టీఎస్పీఎస్సీ మెయిన్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఏపీపీఎస్సీ మెయిన్స్ అవ్వచ్చు, సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసేటప్పుడు అండర్లైన్స్ అనేవి మోస్ట్లీ టాపర్స్ అనేవారు సజెస్ట్ చేయరు. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ అ సజెషన్ ఫర్ యూ. మీరు ఎప్పుడైనా సరే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాయండి, బోల్డ్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాయండి. మిగతా కంటెంట్ అంతా నార్మల్ మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫాంట్తో రాయండి. సో దట్ విల్ బీ ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ అ ఓకే ఫైన్ సైడ్ హెడ్డింగ్ అనే విషయం మీకు అర్థం ఉంది క్లియర్. సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత బాడీలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక హుక్ పాయింట్ కావాలి. ఏమని, హీర్ ఆర్ సమ్ వేస్ దట్ ద మొఘల్ రూలర్స్ అచీవ్డ్ దిస్ అని ఎందుకు అంటున్నారు, ఎందుకంటే ఇంట్రడక్షన్లో మీరు రాశారు కదా, మొఘల్స్ వాజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్ దేర్ ఎబిలిటీ టు అకామిడేట్, ఎబిలిటీ టు ఇంటిగ్రేట్ అని. సో దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ దట్ ఎబిలిటీ త్రూ వాట్, అది మనం బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్లో రాద్దాం. సరే, ఇప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక ప్రాపర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో మీకు బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సరే ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది. ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ కంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బాడీ. ఫైన్. అయితే ఇప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అనేది మీకు ప్రాపర్గా స్కోర్ ఇవ్వాలి అంటే ఎవాల్యుయేటర్ అనేవాళ్ళు 2 చూస్తారు.
బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ మీ ఒపీనియన్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దాట్ ఒపీనియన్ షుడ్ బి బ్యాక్డ్ బై ఫ్యాక్ట్స్. మీరు జనరలైజ్డ్ ఒపీనియన్స్ రాసి మీరు ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వకుండా మీరు వెళ్ళిపోయినా మీకు మార్క్స్ పడవు. లేదా ఒపీనియన్స్ రాయకుండా 1, 2, 3 అని చెప్పి సింగిల్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ రాసినా మీకు మార్క్స్ పడవు. సో బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది అసిమిలేషన్ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్స్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ని నేను ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను మీరు ఒకసారి చూడండి. ఫైన్. ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాను, మొఘల్ రూలర్స్ ఓకే దే వేర్ నోన్ ఫర్ accommodating at the same time integrating different religious and different cultural groups. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయకముందు మీకు ఉండాల్సినటువంటి బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే మొఘల్స్ మన దేశానికి వచ్చాక ముందు రాకముందే బేసికల్లీ 1526 కంటే ముందు ఓకే ఇండియా ఇస్ అ కంట్రీ విత్ డైవర్సిఫైడ్ కల్చరల్ ఫెయిత్స్. Diversified people who believe in different religion, different faiths, or who speak different languages. Fine. So by the time the Mughals have got established, Islam was also introduced okay to India in the form of around 8th century AD. Fine. So వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఏమి కొత్తగా ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు, బట్ దే హ్యావ్ ఎన్రిచ్డ్ దేర్ కల్చర్ బై అసిమిలేటింగ్ విత్ ఆర్ కల్చర్, మీన్స్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ కల్చర్, బేసికలీ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. సో ముఘల్స్ అనేవాళ్ళు ఏంటంటే దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ సమ్ సింథసిస్ బిట్వీన్ దేర్ ఓన్ కల్చర్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఓకే ఫారెన్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ పర్షియా ఓకే ఆర్ సెంట్రల్ ఏషియా. దే హ్యావ్ అసిమిలేటెడ్ దట్ కల్చర్ విత్ ఆర్ కల్చర్, ఇండియన్ కల్చర్. Okay, representing Indo-Islamic synthetic culture. You got it right. That is how the thing. So ఇక్కడ ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫైన్. అండ్ ఒకటి అకామిడేటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి, అకామిడేటింగ్ అంటే యాక్సెప్టింగ్, టాలరేటింగ్, టాలరెన్స్. బట్ మొఘల్స్ were not only known for accommodating my dear, but also they were known for integrating. అంటే వాళ్ళు కేవలం టాలరేటే చేయలేదు, దానికి కావాల్సిన ప్యాటర్నెస్ ఇవ్వడం కానీ లేదా వాళ్ళ పొలిటికల్ పాలసీస్లో దానికి ఒక చోటు ఇవ్వడం కానీ, అంటే లైక్ నాన్ ముస్లిం కల్చర్ కానీ నాన్ ముస్లిం లేదా ఫెయిత్ సిస్టమ్ కానీ వాళ్ళ పాలసీస్లో కానివ్వండి, లేదంటే వాళ్ళ యొక్క ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో కానివ్వండి, ఓకే స్వయంగా వాళ్ళు ప్యాటర్నైజ్ చేయడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ చేశారు. అందువల్ల మొఘల్స్ they were not just accommodated the existing Indian culture, fine, but they are also integrated that culture into them. You got it right. So that is what the perspective you have to believe strongly. ఎందుకంటే ఒపీనియన్ రాయాలి కదా అందుకు. సరే, ఫస్ట్ పాయింట్ రిలీజియస్ టాలరెన్స్. సో ఈ రిలీజియస్ టాలరెన్స్ ఎందులోకి వస్తుంది, అకామిడేషన్లోకి వస్తుంది. ఫైన్. మొఘల్స్ వేర్ నోన్ ఫర్ దేర్ రిలీజియస్ టాలరెన్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ మీకు మొఘల్స్ అనగానే లేదా ఇస్లామిక్ రూలర్స్ అనగానే మీకు స్వతహాగా ఎన్నో ఒపీనియన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, మీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ మీకు ఉండొచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జామ్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఆ క్వశ్చన్ తాలూకు డిమాండ్ బట్టే మీరు ఆన్సర్ రాయాలి తప్ప. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమెంట్, ఎగ్జామిన్, క్రిటికల్ అనలైజ్ అనుకోండి, అప్పుడు మీరు పెట్టినా కానివ్వండి బ్యాలెన్స్డ్గా బయాస్ లేకుండా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ ఈ క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, వాడు ఒక డిక్లరేషన్ ఇస్తాడు, ఆ డిక్లరేషన్ మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ చేయాలి. ఫైన్. సో మీరు సెకండ్ థాట్ పెట్టుకోకండి, మొఘల్స్ ఆర్ రిలీజియస్లీ టాలరెంట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ హౌ వీ కెన్ సే అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ దే యాక్సెప్టెడ్ హిందూస్. అప్పుడున్నటువంటి 16th century to 19th centuryలో ఉన్నటువంటి మెజారిటీ కమ్యూనిటీ ఎవరంటే హిందూస్. బట్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ది హిందూస్. ఓకే, దెర్ ఆర్ లెస్ నోన్ ఎవిడెన్సెస్ ఫౌండ్ గోయింగ్ ఫర్ converting the Hindus. Fine. The same time there were the Mughal rulers who patronized the Hindus. అది మీకు ముందు తెలుస్తుంది. First of all, religious tolerance, how they have shown, they accepted Hindus who made up of majority of the population in India. First one. Second one, they maintained a policy of non-interference in the religious activity. They maintained religious non-interference policy. Fine, religious non-interference policy. సో దట్ వాళ్ళు రిలీజియస్లీ నాన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరిగింది, నాన్ ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా తమ యొక్క రిలీజియస్ పాలసీని
ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది అంటే ప్రాక్టీస్ చేసే స్కోప్ అనేది దొరికిందనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో రిలీజియస్ టాలరెన్స్, ద మొఘల్స్ రూలర్స్ వేర్ నోన్ ఫర్ ద రిలీజియస్ టాలరెన్స్, ఓకే, విచ్ అలౌడ్ దెమ్ టు అకామిడేట్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ దేర్ ఎంపైర్. ఇదేంటి, ఈ ఫస్ట్ 3 లైన్స్ ఏంటి, ఇది ఒపీనియన్. ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి, ఎలా రిలీజియస్ టాలరెన్స్ చూపించారు, యాక్సెప్టింగ్ ద హిందూస్ వర్ మెజారిటీ. సెకండ్ వన్, followed the policy of religious non-interference into the religious matters. That one, it has allowed different religious groups to practice their faith freely. Fine, okay. Sir, మీరు ఇలా పెట్టారు, దీన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తే ఎవిడెన్స్ ఏంటి? I have one particular evidence that is called Dini Lahi. Okay, you all know Dini Lahi, right? Dini Lahi. Fine, which is based on the policy of universal peace. That is sul-i-kul. Sul-i-kul. Fine. Sul-i-kul అంటే ఏంటి? యూనివర్సల్ పీస్ అని అర్థం. యూనివర్సల్ పీస్. కూల్, ఫైన్. సో గైస్, దినీ లాహి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది అక్బర్, బికాజ్ అక్బర్ వాజ్ ద వన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ న్యూ రిలీజియన్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ ఫేడెడ్ అవే ఆఫ్టర్ ది అక్బర్ రైన్, దట్ వాస్ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ యునో అక్బర్ యూస్ టు కండక్ట్ ది రిలీజియస్ మీటింగ్స్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ప్యాలెస్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్యాలెస్ కాల్డ్ ఇబాదత్ ఖానా. సో ఇబాదత్ ఖానా is like a religious hall in which Akbar used to conduct the various religious meetings. అందులో ఆ రిలీజియస్ మీటింగ్స్లో the priests from different religions like Hindus, Christianity, Buddhism, let's say Jain priests or Zoroastrian priests, Christian priests, Islam clergies, all these people, they used to participate in that religious meeting. And Akbar used to give his ear to all the principles of different religions, and finally what he has done, he has taken the merits of each religion. And by taking the merits of each religion, he has contemplated all these merits into one religion, one faith system, that is called Dini Lahi. అందుకే మీకు దినీ లాహీలో చూసుకున్నట్లయితే ప్రావిజన్స్లో చూస్తే యూ విల్ ఫైండ్ ది ట్రైట్స్ ఆఫ్ జొరాస్ట్రియనిజం, క్రిస్టియానిటీ, హిందూయిజం, బుద్ధిజం, వాట్ ఎవర్, యు గాట్ ఇట్. సో ఈ యొక్క దినీ లాహీ గురించి రాసేటప్పుడు మీరు 2 పక్కగా రాయాలి. ఏంటి, ఒకటి Sulikul, that is universal peace on which this particular Dini Lahi religion was based on, and second thing ఏంటంటే ఇబాదత్ ఖానా గురించి కూడా రాయాలి. ఫైన్. సో ఇది ఫ్యాక్ట్, రిలీజియస్ టాలరెన్స్ అనే ఫ్యాక్ట్. రిలీజియస్ టాలరెన్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను, అక్బర్ వాజ్ అ ఫేమస్ మొఘల్ ఎంపరర్ హూ హ్యాస్ టేకెన్ ది మెరిట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్, and he himself has brought up a new religion on the basis of the merits of different religion. ఇది ఏమంటారు, రిలీజియస్ టాలరెన్స్కి ఫ్యాక్ట్గా మీరు అంటే మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఫైన్, ఇది రాయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ దట్ ఇఫ్ యూ నో ది ఎయిమ్ ఆఫ్ అక్బర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ రిలీజియన్, అది కూడా రాస్తే ఇంకా మంచిది. ఎయిమ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రమోటింగ్ హార్మనీ అండ్ టాలరెన్స్. సెకండ్, incorporated elements of Islam, incorporated elements of Hinduism, Zoroastrianism, Christianity and Jainism. Through this, he wants to bring people of different religions and cultures together. So Akbar, with a motive to bring people of different religions, different cultures together. Fine. He wanted to establish a peace. What was that? Universal peace. Sul Hai Kul. Through this religion Dini Lahi. So this particular paragraph is opinion, this particular paragraph is what? Fact. ఇలా మీ బాడీలోని ఒక పర్టికులర్ ఏమంటారు ఒక పాయింట్ పారాగ్రాఫ్లో పెట్టినట్లయితే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ టు కాంప్లిమెంట్ యోర్ ఒపీనియన్ విత్ అ ఫ్యాక్ట్. ఫైన్. ఇది అకామిడేషన్. హౌ అబౌట్ ఇంటిగ్రేషన్? బికాస్ సెకండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి, దే ఆల్సో ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ కదా. ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే when it comes to integration, just a second. Yeah. Patronage of art and culture. Integrate చేసుకున్నారని చెప్పాం కదా. So they have patronized the art and culture. See, before the advent of Mughals, India is known for its rich and sound culture. Okay, and that is vibrant enough. We can see in the art and also the architecture.
Because right from the ancient history, if you go to the Harappan culture, we can see the traits of this art and architecture which is sound and good enough. I think the already established Indian culture ki Persian elements alage Islamic elements ni వీళ్ళు తీసుకొచ్చి and they have contributed to the Indian art and architecture history in such a way that they have brought a new concept of art and culture, that is Indo-Islamic art and architecture. This is a synthetic art and architecture. Okay, art and architecture. So this is a synthetic art and architecture because this Indo-Islamic architecture and art is the synthesis of the Indian elements, and you can find the Persian elements and also the Islamic elements. Best example of the Mughal contribution to the art is the Kathak in Uttar Pradesh. Fine, that one of the classical dance today in Uttar Pradesh. It had its genesis from the Mughal time, one. And when it comes to the art of painting, we have the Mughal miniature paintings. Jahangir was one of the Mughal emperor who had done a very great job, okay, to the promotion and to patronize such kind of miniature paintings, and he himself was a painter. When it comes to architecture, Indo-Saracenic or Indo-Islamic architecture, okay, were the classic examples of the Mughal architecture, because you have Taj Mahal, you have Red Fort, you have mausoleums, you have tombs. Fine. So you have n number of different architectures being present in our country just because the Mughals have contributed. Fine, where you can find the synthesis of Indian elements into that, Islamic elements into that, and Persian elements into that. Fine. So in this way, the Mughals have accepted the way the Indian culture is, and they have added beauty to the Indian culture instead of replacing it. You got it? And going to further, administrative policies. Even the Mughals have disclosed their interest of integrating the existing the religious and cultural components or cultural groups into their administration through their administrative policies. For example, see, there are many Hindus who have been appointed, or non-Muslims too, who have been other non-Muslims other than Hindus, who have been appointed to the higher positions in the administration. Best example, I will give you Man Singh, Raja Man Singh, fine, a Rajput, and one of the trusted general of Akbar. He was one of the Navratnas of Akbar, and he was given a very good position under the Mansabdari system introduced by the Akbar. And Raja Birbal, he was also a Hindu. Raja Birbal, fine. So lots of people of non-Muslims hold higher positions in the Mughal administration. You have to write this one. But this see why the non-Muslims have given the scope in the administration of Mughals. Because the Mughals, they want to integrate themselves with the existing Indian culture. Fine, they never want to identify as a foreigners who came to India and ruling us. That's what. Okay. And also another important thing is that they also developed a system of justice, of course, which was based on Islamic law. But this Islamic law also incorporated these certain provisions of Hindu law. Fine. This is also you can write. So other than giving higher position to the non-Muslims, besides it, another fact is that they also developed a system of justice based on Islamic law, but that Islamic law has given a scope to incorporate the elements of Hindu law. So these are the 2 points you have to write. Fine. And finally, marriage alliance. So when it comes to Mughals, marriage alliance, promoting the religious harmony, definitely you will come across Akbar and Rajput princess Jodha marriage. Fine. So the point is that the Mughal rulers formed marriage alliances with one of the then strong Hindu community, strong opposite powerful Hindu community called Rajputs. Because Mughals, they followed the policy of reconciliation with the Rajputs instead of tampering their might or tampering their prestige and all. Fine. So they followed the policy of reconciliation. Mughals tried to coexist with them. So this particular ideology of the political ideology of the Mughals has created a scope for engaging with marriage alliances with the Rajputs. Fine. So you have to write this. So with different religious and cultural groups, Mughal rulers formed marriage alliances
And this marriage alliances further help to integrate these Islamic groups into, these non-Muslim groups, that is Rajputs, into the empire. Best example is Akbar, one of the famous Mughal emperor, married a Rajput princess, helped to cement a relationship between the Mughals and Rajputs. You got it right. So this is how you have to justify, okay, the declaration which is being the demand of the question in your body of the answer. So you have justified, right? You have justified with the opinion, and also for every opinion followed by a fact. Opinion, fact. This is good for you in the body. That will fetch you more marks. Got it? And finally, when you want to start a conclusion, very simple, don't go much about the conclusion when it comes to history. Because in history there is nothing like way forward, or there is nothing like current happenings regarding that. Fine. History is a subject where you have to conclude, okay, by declaring. Only the declarations you have to use in the conclusion, nothing much. Fine. So the conclusion always have to start with the anecdote like overall, finally, therefore, hence, but never use hereafter, thereafter in history, please. Okay. So overall, the Mughal rulers, same, whatever the demand asked in the question, Mughal rulers accommodated, integrated different religious and cultural groups within their empire through a combination of, what are the side headings of your body? Religious tolerance, patronage of art and culture, administrative policies, marriage alliance. Simple. So overall, the same question that the Mughal rulers have accommodated and integrated, fine, different cultural and religious groups into their empire through, write down the side headings. A combination of religious tolerance, second one patronage of art and culture, third one their administrative policies, fourth one marriage alliance. And finally you have to end that this particular accommodative policy of Mughal empire has allowed them, has helped them literally for their survival for almost 3 centuries. Simple. So this allowed the Mughal empire to become one of the most diverse and successful empires in Indian history. That is how Mughals have survived. Got it right. So it's not an easy thing that somebody coming from Central Asia establishing their political rule on us, and we are accepting them and we are assimilating into them, and they are also giving a scope for us. That's a very big thing. That is why I have taken this question for this today's discussion. Okay, so this is everything for today's discussion. This is the first question of this series. So tomorrow I'll be coming up with the other question of other subject, of other topic. Okay, once again I'm telling you, the main intent of this program is to empower the financially vulnerable sections who are excluded from the service of how to rate mains. That is why Vishnu IAS Academy is providing you the free mains answer writing program under program Tapasya. Okay, this particular initiative. So please do follow this initiative. I'll be right here every day 5 p.m. Monday to Saturday with a new question on new topic or new subject. Thank you so much guys. See you.